Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome to another show of Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. We are going to be talking today about the budget, ladies and gentlemen. We had the budget being announced yesterday by the Chancellor, and it's quite a robust topics that he discussed, and it's going to be very crucial that we understand this and we benefit from all the available grants and all the schemes, inshallah. I have Arif Bhai with me today in the show, in the actual studio. So alhamdulillah, I'm very happy to see him and have him here today. We also do have an honorable guest today. We have Mr. Bashir Ahmed. He is the president of British Bangladesh Chamber of Commerce and Industry, and we're very honored to have him here. We're going to be discussing the budget with him alongside various other topics, inshallah. Arif Bhai, assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you doing? Alhamdulillah, alhamdulillah. Very good to have you back. It's my pleasure. Today is a big day. Yes. You know, for us, we know all the accountants. Yes. The budget day. Literally, the budget was yesterday. So exactly. Yes. This is our next program after budget. So, yes, my pleasure to be here. Fantastic. In the studio. Fantastic. Shall we introduce our honorable guest today, Mr. Bashir Ahmed? Assalamu alaikum, Bashir Bhai. Thank you very much, TV1, for inviting me, and it would be a great pleasure to take part in today's conversation. Jazakallah. Thank you very much. Thank you for attending. The budget. I think this is one of the topics that we're going to discuss throughout the show today, and it's going to take up a lot of time. Let's take the job support scheme to start off with. Let's start off with the employee benefits and then get into the business benefits. Clear up the employee benefits and then we'll go into the business benefits. I'll let you start. Yes. Go on. No, it's quite a long list actually. It is. Yeah. Yes. It was quite yesterday. It took Chancellor about an hour. Yeah. To cover all these That's topics. right. Yeah. And briefly as well. It wasn't. You know, there wasn't much depth. Obviously, it's 107 pages. Yeah. The actual budget is 107 pages. Wow. So obviously, we can't cover all of this. Yes, but exactly. We'll try to discuss the main points. Inshallah. And the good thing is, our honorable guest, Bashir Ahmed, President Chamber of British Bangladesh Chamber of Commerce, is with us today as well. We'll learn from him his opinion, how Bangladeshi business community is viewing this budget. So let me ask this first question to our guest, Bashir Bhai. Yes. How British Bangladesh Chamber of Commerce is welcoming this budget? Bashir Bhai. Well, thank you. This is if we see in short term and long term, this budget is really good, and we would like to welcome it, especially for the SMEs, hospitality sector, and small businesses, self-employed businesses. Is good for the Bangladeshi business and also for the startup. Although it is we believe is for a short-term economic recovery gesture. Objective from the government to providing this budget is actually to just save the job and the stabilizing economy. And as you know, the Chancellor has provided extended furlough scheme and self-employed grant, which definitely would help our the businesses and keep up the job. As you know, that furlough scheme extended until the end of September. Self-employed grant also be extended until September. National living wage will be raised to 8.91 pound from April. Stamp duties also is good, but most interestingly, that hospitality and tourism, the VAT was kept in 5%, extended for 6 months. And another one that you may know that why this, although is a long term, is in since 2023,
the corporation tax will raise from 19 to 25%. But for the SMEs, like as you know, the Bangladeshi hospitality industries, 90% of them actually below the threshold of 50,000 pound profitability. So our corporation tax will remain 19%, up to 19%. So this is the good gesture, but we believe that is a short-term budget, and because from 2023 it will affect the new investment from larger investments. How you see this corporation tax rise from 19% to 25%? But as you said that, most of our communities' business, their profitability might be within 50,000, and that's not going to affect them. But we know for a country, for the foreign investors, if the corporation tax rate goes up, and that's effect will many investors who want to come to UK to open up their business, and how they will look into that. Definitely, you have excellent observation on that one. That's the reason we are categorizing it as a short-term solution for the economy, and is not a long-term great objective from the government. I fully agree with you. It will affect the foreign investments, and as you know that. Preparing a business is take at least 12 months to 14 months for any investors. And if we know that by 2023, our corporation tax will be increased from 90 to 25%, that will be definitely affect the. But good thing is at least we have another 2 years. That's going to start from 2023, so we'll see. But thanks for your input, Bashir Bhai, and we're going to discuss a bit more about the different supports and the taxation. I just want to just reiterate for both of yourselves, not so much for me. If we can talk in Bengali, I think that's crucial, especially in the Bangladeshi channel. We know most of our viewers are Bengali, so yes. We'll try to our cover best, it in inshallah. Bengali. Yes. Okay, Alam bhai, let's start with with the employed people. Yeah. আমরা জানি যে আমাদের মধ্যে যারা এমপ্লয়ি আছেন এবং লাস্ট মার্চ থেকে অনেকেই হয়তো ফার্লোতে আছেন, ফার্লো স্কিমে মোস্ট অফ দ্য এমপ্লয়িরা আছেন, তো তাদের জন্য চ্যান্সেলর ইয়েস্টারডে কি তো তাদের জন্য আসলে এক্সটেনশন দিছে ওই যে জব সাপোর্ট স্কিম যেটা, এটার এক্সটেনশন হয়েছে আপ টু সেপ্টেম্বর. So 80% of total salaries up to £2,500 per month will be covered by the government up to September. But August and September, I think এরকম হবে যে August-এ 70% হবে. Yes. And September employer have to contribute 10%. And then from I think August and September, the employer have to contribute 20%. September. August, I think it's August is going to be 70% government will cover and 10% employer has to cover. September, 60% government will cover 60%, and 20% employer has to cover. And then employer have to cover 20%. Yes. So that's a very still, good. That will help to lot of employees jara otherwise they might be unemployed. That's correct, yes. So I think the Chancellor said about 100,000 more people will get the support from here. And এটা আসলে খুব ভালো, because I think now what's going to happen, এরকম হবে যে এই যে ফ্লেক্সিবল ফার্লো যেটা, এটা একটু বাড়বে, যে ব্যবসা যেগুলা বন্ধ ছিল
when they start reopening, there'll be some flexible furlough. So যারা ধরেন weekly 30 hours কাজ করতো এখন to start off with maybe 20 hours কাজ করতেছে, then the 10 hours will be furloughed. So it will help regrow the business. আবার যে মানে নতুন যে আবার শুরু হবে, যে ব্যবসাগুলো যে বন্ধ ছিল আবার নতুন শুরু হবে, it will help these businesses restart. দেখি আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব, চেম্বারের প্রেসিডেন্ট সাহেব, ওনার মন্তব্য কি এই যে ফার্লো স্কিম, আমরা জানি যে লাস্ট মার্চ থেকে গভর্নমেন্ট কন্টিনিউ সাপোর্ট দিয়ে আসছে এবং 18 মান্থস নেক্সট সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যদি ফার্লো দেওয়া হয় তাহলে ইট উইল বি 18 মান্থস। সো 18 মাস এত পরিমাণ এমপ্লয়কে গভর্নমেন্টের সাপোর্ট দিয়ে আসছে এবং এরা যদি এই সাপোর্ট যদি না থাকতো তাহলে বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটির যে ইন্ডাস্ট্রি, ক্যাটারিং অ্যান্ড হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি, এটা কিভাবে এফেক্ট হতো আপনি মনে করেন? ফার্লো স্কিমটাই হচ্ছে আমাদের লাইফলাইন, অ্যান্ড দ্যাটস দ্য অনলি রিজন দ্যাট আনএমপ্লয়মেন্ট till today is 5.1%. এবং আমরা মনে করি যে by 2022 it will definitely rise up to, after the September আপনার ফার্লো স্কিম এন্ড হওয়ার পরে it will definitely rise to 7 to 8%. জি, এটা বলা হয়েছিল যে 7.5% to 8% আনএমপ্লয়মেন্ট রেট যাবে, কিন্তু গতকাল চ্যান্সেলর বলেছেন যে এটা এখন 6.5%. OBR এর প্রেডিকশন এটা 6.5% এ থাকবে এখন। Yes, it could be, but lots of self-employed and people are যারা সার্ভাইভ করতে পারবে না এন্ড অফ দ্য ডে। We believe 30% এর মতো SME will not survive and come back. তো ফার্লো স্কিম টা কিন্তু আমাদের জন্য লাইফলাইন, বাট আমরা ডিফারেন্ট পলিসি সরকারের কাছ থেকে আশা করব আপনার এই ফার্লো স্কিম শেষ হওয়ার পরে যে লং টার্ম স্ট্র্যাটেজি টু সাপোর্ট দ্য বিজনেস কমিউনিটি। এটা অবশ্যই সরকারের ফার্লো স্কিমের জন্য সরকারের 2.7 বিলিয়ন আপনার খরচ হয়েছে, অ্যান্ড এজ ইউ নো দে আপনার বিগত বিশ্বযুদ্ধের পরে এত বড় বড়োয়িং কোনো সরকার করেনি, এবং এখনকার যে বড়োয়িং আছে এটাও ইজ মোর দেন 60 ইয়ার্স এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বড়োয়িং সরকারের। যে বড়োয়িং বাই এন্ড অফ দিস ইয়ার ইজ গোইং টু হিট অ্যাবাউট 400 বিলিয়ন পাউন্ড। সো দিস 400 বিলিয়ন পাউন্ড আমরা জানি যে এটা আবার আমাদের ট্যাক্স পেয়ারদেরকেই আমাদের পে ব্যাক করতে হবে টুডে অর টুমরো, টাইম ইজ দ্য ম্যাটার। বাট এখন এই মুহূর্তে আমাদের বিজনেস যেভাবে সাফার করতেছে, এখন সার্ভাইভাল ইজ দ্য কোশ্চেন। সো এই সার্ভাইভ করার জন্য আমাদেরকে বড় করতে হচ্ছে। নেক্সট ইয়ারে হয়তো আমাদের টোটাল জিডিপি 10.3% আমাদেরকে বড় করতে হবে, কিন্তু ইট উইল কাম ডাউন। Eventually it will come down to 8%. Arif bhai, if I can pause you while we continue this. Yes. Let's take a call inshallah and we'll continue. Yeah, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum caller. Hello, assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, কেমন আছেন? Assalamu alaikum. Alhamdulillah ভাইয়া, thank you very much. আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? ভাইয়া আমি ইস্টার্ন থেকে, একটু সাউন্ডটা আমার টিভি সাউন্ডটা একটু কমাই ফেলি। ওকে, টেলিভিশনের ভলিউমটা কমায় আনেন। হ্যাঁ, ভাইয়া আমার একটা প্রশ্ন। জি ভাইয়া বলেন। যেমন আজকে আমি ইউটিউবে দেখলাম এই ট্যাক্স ক্রেডিট যারা আছে তাদেরকে নাকি সরকার 500 টাকা হেল্প করতেছে। এটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে? আমি একজন এমপ্লয়ার, আমি জব করতেছি মানে পার্ট টাইম। এখন আমরা এটা কিভাবে 500 টাকার জন্য মানে একবারে দিবে এটা ট্যাক্স ক্রেডিটের জন্য, এটা কি করতে হবে একটু জানালে ভালো হবে। ওকে, কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে, কোথায়? এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আর কোনো প্রশ্ন নেই ভাইয়া? না, আর তো আমরা সরকারের যে বাজেটটা পাওয়ালো, স্কিমটা একটু বাড়ালো, এটা খুশি হলাম। আবার আমাদের জন্য একটা সুযোগ হয়ে গেছে, আমাদের বাঙালি কমিউনিটিরা যদি একটু নতুন করে বাড়ি কিনতে পারে এটা তো আমাদের জন্য আরো ভালো। Very good, yes. That's good. We'll come back to that. We will touch on this inshallah. Yeah, but okay, thank you very much for the call bhaiya. Yes, the answer is pretty straightforward. Yeah. I'm going to give his answer. Please. Yes, 500 pound যারা আপনাদের মধ্যে যারা ট্যাক্স ক্রেডিটে আছেন তাদেরকে
500 দেওয়া হবে, এটা অন অফ একটা পেমেন্টে দেওয়া হবে, এবং এটা ফর 6 মান্থ, 6 মান্থসের জন্য একবারে আপনাদেরকে 500 দেওয়া হবে। এবং আমার মনে হয় এটার জন্য আপনাদের আলাদা করে অ্যাপ্লাই করার কোনো দরকার হবে না। আপনাদের যে ট্যাক্স ক্রেডিট পেমেন্ট যে আপনারা রেগুলার পান, এই পেমেন্টের সাথেই তারা একসময় £500 আপনাদেরকে দিয়ে দেবে। এবং যারা ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে আছেন তাদের £20 পার উইক যেটা টপ আপ করা হয়েছিল, এই কোভিডের কারণে এক্সট্রা £20 করে আপনাদের দেওয়া হয়েছিল, এবং এটার কথা ছিল যে এই মার্চে এটা এন্ড হয়ে যাবে, কিন্তু চ্যান্সেলর ইয়েস্টারডে সে বলেছে যে না, এটা আরও 6 মাস, নেক্সট 6 মান্থ এটা এক্সটেন্ডেড হয়েছে, এবং নেক্সট 6 মান্থে আপনারা এভরি উইকে আরও £20 করে পাবেন, যেভাবে আগে পাচ্ছিলেন। Excellent, Yes. fantastic. Thank you very much, Arif Bhai, for explaining that. এটা যে আসলে মানে অনেক বেনিফিট আমরা পাচ্ছি যে আজকে গতকালকের যে বাজেটের পরে ফর দোজ দ্যাট আর Let's see how for self-employed. Yeah, let's touch on the self-employed. So employed আসলে আমরা কভার করে নিয়েছি। আসলে তো আমরা তো সময় একটু শর্ট থাকে। জি, So আমাদের let's try to cover as লম্বা much as লিস্ট, we সো can. একটু তাড়াতাড়ি কভার করতে হ্যাঁ। হবে। সো সেলফ এমপ্লয়েড যারা আছেন আমাদের মধ্যে, তাদের জন্য সুখবর হলো তাদেরকে আরও 2টা গ্রান্ট আপনাদেরকে দেওয়া হবে। এর ভিতর একটা গ্রান্ট যেটা আপনার ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল এটা কভার করবে। এই গ্রান্টটা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি আপনাদেরকে দেওয়া হবে, অ্যাপ্লিকেশন করার সুযোগ দেওয়া হবে। এপ্রিলের মাঝামাঝি, সরি, মিড এপ্রিলে আপনারা ইনভিটেশন পাবেন এটা অ্যাপ্লাই করার জন্য। এবং এইটা 80% অফ আপনার অ্যাভারেজ ইনকামের 80%, এটা যেভাবে আগে দেওয়া হয়েছিল ঠিক একইভাবে দেওয়া হবে, আপ টু £7,500 ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম। আর এরপরে যে আরেকটা গ্রান্ট আসবে যেটা কভার করবে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, কিন্তু এইটা হবে আপনার মিন টেস্টের, যে আপনার গত বছরের তুলনায় এই বছরের প্রফিট যদি আপনার 30%-এর বেশি যদি ডাউন হয়, আপনার 30%-এর বেশি প্রফিট যদি কমে যায়, তাহলে আপনাকে 80% দেওয়া হবে। বা যদি 30%-এর নিচে আপনার বিজনেস এফেক্টেড হয়, তাহলে অনলি 30% দেওয়া হবে। গুড থিং হলো যারা রিসেন্টলি সেলফ এমপ্লয়েড হিসেবে জয়েন হয়েছে এবং 1920 ট্যাক্স রিটার্ন যারা সাবমিট করেছেন 3rd of মার্চের আগে, বিফোর 3rd of মার্চ যারা 1920 সেলফ অ্যাসেসমেন্ট রিটার্ন সাবমিট করেছেন, তারা আপনার এই গ্রান্টের জন্য পরে যে 2টা গ্রান্ট দেওয়া হবে এটার জন্য আপনারা কোয়ালিফাই করবেন, এলিজিবল হবে। জি। So that's a very good. That's about benefit. self-employed. Yeah, very good. You know, to you know the furlough is being extended to September. The self-employment grants are available now up to September. So, like I said before, you know the recovery stage of businesses, small businesses, medium-sized businesses, this will help. This should help. You know the grants that are coming in. Oh, definitely. Without this support, you know, lot of self-employed and you know the employed, it will be hard. Yes, we're going to go for a quick short break. I know, like I said, the time is very short, so we're going to go for a short break. Ladies and gentlemen, a lot to cover. We have a lot to cover. Yes, we have a lot to cover. আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, প্লিজ আপনারা কল করবা 0203-5151-764, and we're covering all the topics that have been discussed in the budget yesterday. So please reframe your questions. আপনারা যারা প্রশ্ন করতে চাই বা প্রশ্ন করবা ওটার ব্যাপারে আজকে ইনশাআল্লাহ আমরা ওটার উপরে সময় নিমু. So please do call in, and we'll see you shortly after the break. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome back to the Money Matters show, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly all things money matters. We are talking about the budget today. Amra budgeter upore alochona kortechi. The number to call is 0203-515-1764. Apnar jon kon proshno thake, please apnara call kori amra loge jorito hoiba inshallah. If you're watching us on Sky, you can watch us on Facebook, facebook.com/TV1UK, and also live streaming on YouTube, youtube.com/TV1UK. We also do have our guest of honor today. He's Mr. Bashir Ahmed, the president of the British Bangladeshi Chamber of Commerce and Industry. Before I go to both of yourselves, let's take a quick call. We have a couple of calls waiting, so let's take those calls inshallah. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম Assalamu alaikum, alaikum assalam. জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? হ্যালো আমি হ্যাসিলটনে ফোন করছি ওকে, এক্সেলেন্ট ভাইয়া। আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ, কিলা জড়িত হইবা? জি আমার প্রশ্ন হলো কি আমার ফ্রেন্ডরা গেছেন খাম করদা এক রেস্টুরেন্টে 3 বছর ধরে জি তো লাস্ট 8 মাস আগে তার নামে ভালো ক্লেম করা হয়েছে আর কি জি জি তো তাই খামও করদা প্লাস তাই ভালো আর কি দেখানি হয়েছে যে তাই নাকি গভর্নর সাহেব তাইতে ভালো শুনে 1100 পাউন্ডের মতো লই না কিছু তাইতে দিলেন 200 পাউন্ড দিয়া বাকি 900 পাউন্ড তাই নেন জি আপনারে জি তখন লাস্ট 2 সপ্তাহ আগে তাই কি চন্দনে খাম তারিছেন তারিয়ে তাই গরো গেছেন কি আর কি তখন আপনারা কইরা কি জান তাই পারলো তাই অ্যাকাউন্টেন্ট লোকে মাছ দিয়া দিবাই না না তাই অ্যাকাউন্টেন্ট লোকে মাছ পা আমার ফ্রেন্ডরা কি তাই নিনো 3 বছর ধরে কি খাম করতা জায়গা ওকে ওকে আপনি ঠিক আছে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি যে কল করছেন আসলে ফার্লোর কুইকলি আই এম গোনা আনসার দিস ওয়ান আরিফ ভাই কুইকলি এন্ড দেন উইল কন্টিনিউ। ফার্লোর রুল হইলো যে ফার্লোর ক্লেম যে সময় করা হয় ফুল অ্যামাউন্ট যে একটা ক্লেম করা হইব ফার্লোর লাগি এটা সম্পূর্ণ অ্যামাউন্ট এমপ্লয়ির কাছে যাইতো। সো আমরা যে একটা আপনি যে একটা কইরা ইনো যে একটা ইয়ে করছেন ইনো আসলে একটু মানে কিছু একটু রং হইতে পারে, কিছু একটা এরার হইতে পারে, বাট রুলটা হইল যে সম্পূর্ণ অ্যামাউন্ট যে একটা ক্লেম করা হইব টোটাল অ্যামাউন্ট শুড গো টু দি এমপ্লয়ি। অন দ্যাট পয়েন্ট জি, ভাই আমরা জানি যে কোভিড-19 এ গভর্নমেন্ট যে সমস্ত সাপোর্ট বিজনেসকে দিয়েছে ফার্লো স্কিম সহ বিভিন্ন গ্রান্ট প্লাস লোন বাউন্স ব্যাক লোন অল দিস এন্ড উই নো দেয়ার সাম ইরেগুলারিটিস কিছু ইরেগুলারিটি হয়েছে এখানে যেটা আমার মনে হয় যে আমার বশির ভাইও আমার সাথে একমত হবেন যে যথেষ্ট ইরেগুলারিটি হয়েছে এবং যেটা আমার মনে হয় যে গতকাল চ্যান্সেলর উনি বলেছেন যে এজন্য উনি 1000 এক্সট্রা ইন্সপেক্টর উনি হায়ার করবেন এবং 100 মিলিয়ন পাউন্ডস হ্যাজ বিন পুট ইনটু 100 মিলিয়ন পাউন্ড বাজেট এটা করা হয়েছে এই সমস্ত ফ্রডগুলো এগুলিকে করার জন্য। সো লেটস হোপ দ্য লাইক দ্য কলার বা ওনার ফ্রেন্ড যারা এটা এফেক্টেড হয়েছেন they will get some sort of justice out of that. Inshallah. Yeah. Okay, excellent. Thank you very much. Let's continue inshallah. So actually আমরা employee কিছু cover করে নিছি, self-employed cover করে নিছি. Let's talk about the businesses. How is the businesses going to benefit from this budget? I'm going to start with business restart grants. Yes, please. Restart grant আমরা জানি যে এর আগেও লাস্ট মার্চে লকডাউনের সময় গ্রান্ট দেওয়া হয়েছিল ইনিশিয়ালি, এরপরে আবার আরেকটা ছোট গ্রান্ট দেওয়া হয়েছে এবং এই এপ্রিলের পরে যখন বিজনেসগুলি আবার তারা ফিরে যাবে এবং বিজনেস রিওপেন করবেন অন দ্যাট টাইম তাদের আরও এটা দে উইল বি ইন এ বিগ financial crisis. Yes. Cash flow problem, cash flow issues. So এটাকে কাভার জন্য যারা তারা স্মুথলি আবার বিজনেসে ফিরে যেতে পারে এবং শুরু করতে পারে এটা কাভার করার জন্য আবার ফার্দার গ্রান্ট দেওয়া হবে এবং দিস টাইম ইট লুকস লাইক দ্য গ্রান্ট সাইজ ইজ কম্পারেটিভলি বিগার। এটা বলা হচ্ছে যে যারা নন এসেনশিয়াল রিটেইলার
যাদেরকে আগে ওপেন করা হবে হ্যাঁ এপ্রিলে, তাদের জন্য আপ টু 6,000 পাউন্ড গ্রান্ট দেওয়া হবে। এবং যারা হসপিটালিটি, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতে যারা আছেন, লাইক রেস্টুরেন্ট, পাব, লেজার সেন্টার, জিম, এগুলিতে যারা আছেন তাদের জন্য আপ টু 18,000 পাউন্ড one of পর্যন্ত গ্রান্ট আবার আসবে, হুইচ ইজ আমার মনে হয় যে সামটাইম ইন মিড সামার অর ওপেনিং টাইমে এটা করা হবে। সো অ্যান্ড আই এম শিওর Mr. Bashir Ahmed will agree with me that will be a big support for the business for them to go back to business. বশির ভাই, হোয়াট ইজ ইউর থটস? আপনি কি মনে করেন যে আমরা স্পেশালি আমরা যে বাংলাদেশি কমিউনিটির মাঝে আমরা যে বাংলাদেশি বিজনেস সকল আছেন, যে স্মল টু মিডিয়াম সাইজ বিজনেসেস, how will this grant affect them, and is it necessary? To be honest with you, এরকম হইতে পারে যে এরকম গ্রান্টগুলো নেসেসারি নি, because if the businesses are opening again, are these grants necessary? I'm not being negative in any way, definitely welcoming the grants, but what are your thoughts, inshallah? It's necessary. এটার দরকার আছে, কারণ ক্যাশ ফ্লো শর্টেজেস আমাদের মধ্যে যেটা এই কোভিড পিরিয়ডে দেখা দিয়েছে, এটার দরকার আছে অবশ্যই, এবং ইট উইল বি এ গ্রেট হেল্প ব্যবসায়ীদের। কিন্তু এটাকে প্রপার প্ল্যানিং অনুযায়ী ইউটিলাইজ করা উচিত আমাদের, কারণ এই স্কিমটাকে কিন্তু আমরা প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারছি কিনা না, এটার ব্যাপারে প্রশ্ন আছে। যেমন ফার্লো স্কিমটার মানে কি, ফার্লো স্কিমটা ইজ নট ইজ অ্যাকচুয়ালি মেন্ট ফর আপনার সাপ্লাই চেইনটাকে আপনার ধরে রাখার জন্য। যেমন আপনার যদি রেস্টুরেন্ট সেক্টরে একজন যদি শেফ থাকে, যাতে ওই অভিজ্ঞ শেফ আপনার সাথে থাকে, তার জন্যই ফার্লো স্কিম দেওয়া হয়েছিল। এবং বিভিন্ন ধরনের গ্রান্টগুলো আমরা এটার প্রয়োজন আছে, বাট তারপরেও আমরা এটাকে একসাথে না দিয়ে আমরা সরকারকে আমাদের পার্টনার অর্গানাইজেশন লাইক ব্রিটিশ চেম্বার অফ কমার্স, লন্ডন চেম্বার অফ কমার্সের মাধ্যমে আমরা বলছি যে এটা ইন পার্ট বাই পার্ট দেওয়ার জন্য, নট ইন ওয়ান গো, লাইক এ ক্যাশ ফ্লো ইনজেকশন টু দ্য বিজনেস। সরকার যেহেতু প্রথম স্কিমগুলা খুবই তাড়াতাড়ির মধ্যে এবং কম সময়ের মধ্যে করেছে, এই জন্য ইয়েস আই এগ্রি উইথ ইউ, এটার অনেক রং মিসম্যানেজ হয়েছে। বাট লেট মি ক্লিয়ার ওয়ান থিং, এটা কিন্তু আমাদের থেকে ইনস্টিটিউশনাল মিসম্যানেজমেন্ট বেশি হয়েছে। বড় বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলা কিন্তু এটাকে বেশি করছে। তো আমি মনে করি যে এই ঋণগুলা, এই লোনগুলা, এই গ্রান্টগুলা দেওয়া উচিত এবং প্রপারলি স্ক্রুটিনি করে প্রপার মানুষকে ডিস্ট্রিবিউশন করা উচিত। জি, আচ্ছা, আমার মনে হয় নেক্সট টপিকসে যদি আমরা চলে যাই, বিজনেস রেটস। Yes. Essentially the extension of the business rates holiday. ইয়েস, আমরা জানি যে লাস্ট মার্চ থেকে এক বছরের জন্য, এই বছরের জন্য বিজনেস রেটস হলিডে দেওয়া হয়েছিল অলরেডি, এবং এখন এটা এক্সটেন্ড করে আপনার জুন পর্যন্ত কমপ্লিট হলিডে থাকবে। আমার মনে হয় জুনের পরে 66% রিলিফ দেওয়া হবে। So the business will pay only 1/3 of the rates from June to March. Next 6 months. 2020, yeah. June to March 2020 will be 1/3, and up to June will be 2022. Sorry, 2022. 2022. Yeah. And June পর্যন্ত complete holiday. Complete holiday. Yeah. So that's So a big, that's a big support. Big support. Yeah, that's a huge এই support. মুহূর্তে বিজনেস রেটস পে করা অনেক বিজনেসের জন্যই এটা আসলে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যেত। সো বিজনেস রেট রিলিফ করায় দ্যাট ওয়াজ গুড হেল্প ফর দ্য বিজনেস। আমি যদি একটু অ্যাড করি, জি। বিজনেস অপারেটর খুবই প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে যারা সিটি বেসড রেস্টুরেন্ট, ওদের বিজনেস রেট ইজ টু হাই, এবং আপনার হাই স্ট্রিট এবং
ছোট শহরগুলোতে যেসব রেস্টুরেন্টগুলো আছে বা আপনার এসএমই আছে, ওদের বিজনেস রেট কালেক্টিভলি লিটল লোয়ার দেন সিটি। সো লন্ডন শহরে এটার খুবই প্রয়োজন এই রিলিফটা। এবং কারণ আমরা জানি যে লন্ডনের শহরের হসপিটালিটি সেক্টর, শুধু লন্ডন না, বিভিন্ন লন্ডনের বাইরে সিটির যে ব্যবসাগুলো যারা হাই রেটের আন্ডারে, ওই ব্যবসাগুলো কিন্তু খুবই সাফার করছে এবং ইট এফেক্টিভ সিরিয়াসলি, এবং ওদের রেশিও অফ ক্লোজিং ডাউন ইজ ফার হায়ার দেন স্মল হাই স্ট্রিট। সো এটা খুবই প্রয়োজনীয়। আই ফুললি এগ্রি উইথ ইউ অন দ্যাট। Excellent. Arif bhai, actually, আমরা তো আসলে সময় short. What I'm suggesting is we will continue discussing these topics in our next show, inshallah. So, যারা viewer হল আছেন, আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আমরা next week এর লাগি ওইটা আমরা রাখি লিমু এই topic. But let's for Monday, yes. We're coming back on Monday. So it's only a few days. On the same topics. Same topic. But let's quickly cover. আমরা যে বাইরে যে কল করছেন আগে, let's cover that topic about the mortgage help and some of the property related help that the Chancellor has given us yesterday. Yes, I let's think touch on the those. biggest part was the stamp duty cut. Yes. এটা কন্টিনিউ, এটা মার্চে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, যে মার্চের পরে স্ট্যাম্প ডিউটি এটা থাকবে না, কিন্তু এখন এটা এক্সটেন্ড করে আরও 3 মাস সময় দেওয়া হয়েছে, জুন পর্যন্ত। সো যারা প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্টে চিন্তা করছেন যে এবং যারা প্রপার্টি কেনার, নিজের থাকার জন্য প্রপার্টি কেনার চিন্তা করছেন, আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম ফর অ্যাভারেজ 400,000-500,000 pound worth of house. Probably you can save from anything from 10 to 15,000 pound. Yes. The stamp duty will be saved. So although the market price seems to be, there is a as I said, there's the artificial demand in the market. Yes. Which does not actually match with the actual price, and the market price and the valuation, bank's valuation, sometimes differ. But again, I think it's a good time, and particularly yesterday the Chancellor said the 5% deposit, about the 5% deposit, because recently দেখা গেছে যে বাড়ির দাম যখন recently বেড়ে যাচ্ছিল, তখন bank take the view that now 5% deposit is not enough. So they were asking for 10 to 15% deposit even from the first time buyers. Yeah. So it was difficult for the first time buyers. So that will help. Now, if the government give the guarantee to the bank, okay, whatever the difference, the government will take the responsibility for that. And if the first time buyers, they get 5%, they put 5% deposit and they can buy their house, at least they are on the property ladder. Yeah, so I think that's a good good park. Definitely. And I agree that Bashir Bhai's opinion will be the same. Yes, I fully agree. কারণ কিছু ক্ষেত্রে আপনার 95% পর্যন্ত কিছু ল্যান্ডার দিচ্ছে, কিছু রিটেল ব্যাংক হয়তো এটাকে একটা অবস্টিকেল দাঁড় করাবে, বা 95% পর্যন্ত মর্গেজ কিছু ল্যান্ডার অলরেডি দিচ্ছে। এটাও কিন্তু আজকে এবং আমরা কিছু নিউজ পাচ্ছি আমাদের সোর্স থেকে। সো দ্যাট উইল বি গ্রেট হেল্প অলসো। হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট যদি গ্যারান্টি দেয়, আমার মনে হয় যে আরো মোর লেন্ডার উইল কাম টু মার্কেট, মোর লেন্ডার উইল অফার 95% mortgage. So that will be good. VAT reduction. Yes. 5% VAT. Let's touch on this as well. Yeah. I think that's now going to continue until June. September. It will continue until September. 5% will continue up to September. And then it will be 12.5%. Yes, it will increase to 12.5% until next year, March next year. 2022. Yes. Yeah. I think that was just to remember that this is just for the hospitality industry. Yes. To the hospitality industry, okay. Yeah. Hospitality.
leisure. Yeah, Yeah, all the businesses that have been specifically told to But- close. But the good thing about our community, I know our community is heavily involved in catering Catering business. catering yes. business. Mm. I think particularly our clients, their view, they had lot of relief. It's been a great help. Yes, yes, Yeah? absolutely. If I can add Yes, there, please. Yes. BAT কিন্তু আমাদের ইউকেতে is one of the highest. যেমন if you compare to other European countries, জি এখানে কিন্তু ফুডে is 7 to 9% এবং অনেক বছর থেকে এটা কিন্তু ব্রিটিশ ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের বিশেষ করে হসপিটালিটি সেক্টরের ব্যবসায়ীদের একটা পীড়াদায়ক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 12 আমি মনে করি গভর্নমেন্ট the 12.5% it should remain for a little bit longer period to যাতে ব্যবসায়ীদেরকে একটু বুস্টিং করা যায়, একটু ইনসেন্টিভ দেওয়া যায়, because BAT is high এবং compared to another European country we are complaining about this since last 5 to 6 years with the government. So let's see the result, but Okay. anyway it's help. এটা কিন্তু আমাদের ব্যবসা বশির ভাই, আমার একটা প্রশ্ন এখানে। আমরা জানি যে BAT should be paid by the end user always. Actually, who is the consumer of the goods? They are the one who should pay the VAT. Yeah. So আমরা যদি কনজিউমার হিসেবে বলি যে হ্যাঁ 20% VAT is too much for us. That is okay, but why the business community, they think that paying 20% VAT is a problem for them? Absolutely right. আমাদের মাইন্ডসেটটা এটা হচ্ছে যে বিএটিটা নরমালি you are very correctly VAT is a value added tax. So Yes. value added tax is when I consume something, a value will be added to that product. Yes. Now আমাদের বিজনেসম্যানরা কেন সেটা অ্যাড করে না? প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের মেনুতে যখনই আমরা ইনক্লুডিং বিএটি লিখে ফেলি, then it's become our responsibility and liabilities. So why are we taking that responsibility? As a business person, why I'm taking that responsibility to pay VAT? That's the $1 million question. কারণ ইউরোপে most of the restaurant BAT separate করে ধরা হয়. It will be added. BAT will be VAT added. is always value added tax. It should be added to our price. Exactly. And the এই যে customer pay the VAT. আমরা যেভাবে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছি, we are continue with the same concept and same system. I fully agree with your opinion. আমাদের যারা ক্যাটারিং অ্যাসোসিয়েশনে এবং ক্যাটারিং সেক্টরে যারা আছেন স্পেশালাইজ on this, I think they should take this debate and consider Bashir bhai, on that note, on that subject, can you see আপনি আসলে আপনার মানে অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন নি যে this is actually changing, নতুন নতুন যে রেস্টুরেন্টগুলো ওপেন হইতেছে, they are now including VAT like the larger chains of restaurants. And not only they are charging the VAT, they are adding the VAT on top of their price. They are also now charging a discretionary service charge, which is 10% or 12%, which was not in our practice before. কিন্তু আমাদের একটা গ্রুপ লাস্ট 10-15 ইয়ার্স থেকে ক্যাম্পেইন করছে যে আমাদের ফুড প্রাইস ইজ টু লো, প্রাইস শুড বি ইনক্রিজ, VAT should be separately collected and service charge should be added to the bill. But problemটা হচ্ছে যে আমরা এই নতুন চেঞ্জগুলোকে আমরা আমাদের জেনারেশন বিশেষ করে আমরা মেনে নিতে পারি না. That's the problem. But young entrepreneur যারা they are doing an excellent job. And So things are changing. Yes, things are changing. I fully agree with you. Okay. Excellent. Okay. Arif bhai, we have only 1 Yes. minute left. Anything particular that we want to touch on quickly? I would like to touch on one thing. Yes, that, please. Although British economy is
total British economy, whole economy is 2.83 trillion. And we have already spent more than 40% of our GDP. And but তারপরেও আমি বলবো যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ইউকে কিন্তু খুবই স্ট্রং পজিশনে আছে এবং দে ক্যান বাউন্স ব্যাক এনি টাইম এবং আই থিঙ্ক বাই 2022-23 উই আর ভেরি মাচ অপটিমিস্টিক অ্যাবাউট ইট, বিশেষ করে R&D and বিশেষ করে ফিনটেক এন্ড ডিজিটাল সেক্টরে ইউকের কিন্তু অবস্থান খুব শক্ত আন্তর্জাতিকভাবে। Yes, I was sorry, I was surprised to see that the কালকে চ্যান্সেলর আমরা দেখলাম যে লাস্ট ইয়ারে আমরা 9.9% ইকোনমি সুইং করেছে, কিন্তু ইটস ফোরকাস্টেড নাও যে নেক্সট ইয়ারে আমাদের 4% গ্রোথ হবে এবং তারপরের বছর 7.5% গ্রোথ আমরা এক্সপেক্ট করছি। সো হুইচ ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক নিউজ যে 2 বছরে যদি এটা আবার রিকভার করে আসা যায়, দেন ইয়েস আই টোটালি এগ্রি উইথ ইউ, দ্য ইউকে ইকোনমি it looks better. Yes. Hopefully we'll be able to come out from this COVID crisis. কিছু কিছু সেক্টরে ইউকে কিন্তু ভেরি স্ট্রং পজিশনে আছে এবং দে ওয়াজ ডিউরিং দি আপনার ইউ পিরিয়ড ব্রেক্সিটের আগে কিন্তু দে ওয়াজ নট ইউজিং দ্যাট পাওয়ার। নাও কিন্তু সরকার কিন্তু এখন ওই ডিজিটাল টেকনোলজি, ফিনটেক, R&D, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেক্টরগুলো কিন্তু খুব বেশি বর্তমান সরকার আপনার উদ্যোগ নিচ্ছে এবং আমরা আশাবাদী। এজ এ বিজনেসম্যান আই ফুললি এগ্রি উইথ ইউ, আমরা কিন্তু ইকোনমির জন্য বেশি চিন্তা করছি না। উই উইল বাউন্স ব্যাক বিকজ ভেরি রেজিলিয়েন্ট ইকোনমি আমাদের ইউকেতে এবং উই উইল বাউন্স ব্যাক। আর বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি, উই আর অলসো ভেরি মাচ অ্যাডপ্টেবল উইথ দি সিচুয়েশন। আমরা সবসময় এই ধরনের অনেক বিপদ পেরিয়ে এসেছি। সো উই শুড বি ভেরি মাচ অপটিমিস্টিক অ্যান্ড আই এম শিওর আই ক্যান সি দি লাইটস অ্যান্ড এন্ড অফ দ্য টানেল। Excellent. Thank you very much, Bashir Bhai, for being with us today, and your input was very much appreciated. Ashole apne onek besto manush ar amra lage ekটু সময় দিয়েছেন. Thank you so much for taking the time out. And inshallah, we expect to have you in our future shows, inshallah. So please do make yourself available for us. Thank you inviting me. Thank you very much. Thank you, Bashir. Thank you. Thanks for your time. Thank you. Arif Bhai, we are running out of time. In fact, we have run out of time already. So let's continue this next week on Monday, inshallah. And we'll go through a few of the other points that are quite crucial as well. Yeah, and also I think there were a lot of callers today. Yes, which unfortunately. we couldn't give them time. So our apology. Monday we'll allow more time for the callers, and we'll take the call. So Inshallah. please call us on Monday, Inshallah. on our studio line. Excellent. Thank you very much for watching, and inshallah we'll be back again on Monday at 8:30. So please do join us, and we'll continue discussing the budget and various other topics, inshallah. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum.